Господь Чайтаньи говорил, что Господь Нитянанда является совершенным примером гуру. Lord Nitai is very magnanimous. Господь Чайтаньи, Господь Нитянанда, они очень великие. А у них большое сердце. He gives his mercy freely. Они раздают нам милость свободно. Without considering who is qualified and who is not qualified. Они не разбирают, у кого есть нужные для этого качества, у кого их нет, раздают милость всем. So I noticed in Russia that during the winter outside everyone was very active. I noticed that in Russia also in the winter everyone was very active. Я знаю, что в России, несмотря на такую холодную погоду, все равно все очень активные зимой. And inside they would take off their warm clothes and relax. И не только активные люди на улице, но и внутри тоже. So it's a good time to tell people about the glories of the Lord, entire Lord and Lord Krishna. И это самое подходящее время о том, чтобы рассказать людям о славе Господа Чайтаньи Нитянанды. So I have this idea that we should have something in the winter in Russia. У меня всегда была такая мысль о том, что что-то должно обязательно зимой в России быть. Сходить. I'm very glad that the Bhakti Riksha is holding a winter festival. Я слышала о том, что вы проводите зимой фестиваль Бхакти-врикша. We think all of the people are suffering because they don't know who they are. Люди страдают из-за того, что они не знают, кем они являются на самом деле. They are in so much pain because they think that they body. Они испытывают так много боли, потому что они отождествляют себя с телами. So we want to tell everyone how they are the eternal soul. И мы хотим рассказать всем, что на самом деле все мы вечные души. And how the soul is the eternal servitor of Lord Krishna. И то, что душа является вечной, неотъемлемой частицей Господа Кришны. This, when Lord Chaitanya was asked by Sanatana Goswami, what people call me as a pandit. Санатана Госвами спросил Господа Чайтаньи: люди называют меня пандитом. But actually, I am a great fool. А на самом деле я большой дурак. Because I don't know who I am. Потому что я не знаю, кто я такой. Please tell me who am I. Пожалуйста, скажи мне, кто я. So Lord Chaitanya told him, Divya Supai Nitya Krishnadas, that the soul is the eternal servitor
of Lord Krishna. И он рассказал ему, что душа является вечным слугой Господа Кришны. I don't know if it's the same in the Orthodox Church, but in all the other churches, they say that Lord Jesus, hallelujah his name, he gave 10 commandments. I don't know in the Orthodox Church is the same. In the other church they say that Jesus gave 10 commitments. Ага. Я не знаю, как в вашей православной церкви, но во всех других христианских церквях говорят о 10 заповедях Иисуса Христа. And the first commandment is to love God. И самая первая заповедь — это возлюби Бога своего. With all your soul, heart, body, mind, everything. Со своим, всей своей душой, телом, умом. So, we would like the Christians and every other faith to also develop their love for God. И мы хотели бы, чтобы и христиане, и представители всех других религий развили в себе любовь к Богу. We refer to the personality of Godhead as Krishna. Мы обращаемся к Верховной Личности Господа как к Кришне. Because He is the Supreme Person. Потому что Он высшая личность, Верховная Личность. Krishna means the all-attractive Lord. Кришна означает всепривлекающий Господь. A reservoir of all pleasure. Он источник всего наслаждения. So I was thinking that also the various religions, we could also invite them to please chant the holy names. И мы можем пригласить представителей всех других религий и сказать им: пожалуйста, воспевайте святые имена. If they don't want to chant Hare Krishna, they can chant some other one of our names. Если они почему-то не хотят воспевать Харе Кришну, они могут воспевать другие имена Господа. I have a Roman Catholic, a nun. She is my disciple. Roman Catholic. У меня есть знакомая женщина Ананд, и она моя ученица. His disciple. Да. She attended one class and started to chant the name of Lord Jesus. Однажды она пришла на лекцию и начала воспевать имя Господа Иисуса. Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna, Krishna Krishna, Jai Shri Jai Shri. Like that, she was chanting. Так она воспевала. Иисус Христос, Иисус Христос, Христос Христос, Иисус Иисус. Таким образом она воспевала. She thought, why not try Hare Krishna? А потом подумала, а почему бы не попробовать Харе Кришна? Она католичкой была изначально. And so she was around here, no, see, I could try it. И она посмотрела кругом, никто меня не видит, и решила попробовать. And she started to chant. И стала воспевать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please, chant once. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So like that, she saw that Hare Krishna was more powerful than Jesus Christ.
but similar feeling. И она поняла, что воспевание святых имен это более могущественно, чем воспевание имен Господа Иисуса. Because Lord Jesus is the Son and Krishna is His Father. Потому что Иисус Христос это Сын, а Кришна это Отец. So actually, they are thinking that we are competition, but we just want everyone to have love of God. They are thinking that we are competition, that we are but competition. actually they're not competing. We just want everyone to have love of God. Да, некоторые представители разных религий думают, что мы каким-либо образом соперничаем друг с другом, но на самом деле ничего подобного нет. У всех мы должны развить любовь к единому Богу. And we practice bhakti yoga. Мы практикуем бхакти-йогу. Bhakti yoga is the practice how to develop, how to awaken our dormant love of God. Бхакти-йога это такая практика, с помощью которой можно пробудить дремлющую в нас любовь к Богу. So helping others is the key of the bhakti diksha. Помогать другим это сама суть бхакти-врикши. If we help others to chant, to practice, this is very pleasing to the Panchatattva. Бхакти-врикша учит других практиковать бхакти-йогу, воспевать святые имена Кришны, и это доставляет огромное удовольствие Панчататтве. In my travels, someone asks why Lord Chaitanya is not more famous. Во время путешествия кто-то спросил меня, почему Господь Чайтаньи не такой известный. You see, the sahajas and Mayavavis, they stop all the preaching. Сахаджи и Майявади, они не проповедуют. Prabhupada, he wanted us to spread Chайтаньи, Lord Chaitanya's names. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы проповедовали и распространяли славу Господа Чайтаньи. The reading of books authorized by Lord Chaitanya. Чтение книг — это авторизованная практика, одобренная Господом Чайтаньи. Bhagavad-gita, Bhagavad-purana. Бхагавад-гита, Бхагавад-пурана. So, we do this service. Мы делаем это как служение. And this service is very pleasing to the Panchatattva. И такое служение доставляет огромное удовольствие Панчататтве. Bhakti Viksharita gets so much opportunity to preach and to help others to be Krishna conscious. Лидер, слуга Бхакти-врикши получает огромное количество возможностей служить другим, распространять славу Святого Имени, помогать другим, проповедовать. And sector leaders, they also get lots of opportunity. И у лидеров секторов тоже огромное количество таких возможностей. A circle leader is responsible for the growth of 10 to 12 Bhakti Rishi groups. Лидер сектора, он заботится о нескольких группах Бхакти-врикши. That means
about 100 devotees. То есть он заботится примерно о 100 преданных. So this is a very great opportunity. То есть это просто великая возможность для проповеди. And Mahachakra is in charge of retreat, they serving 3 chakras. Then hundreds of devotees are under his care. А лидер Маха-чакры, он заботится о всех чакрах, то есть его о 2-3 чакрах, то есть об очень большом количестве людей. Примерно 300 человек. Some of our temples have only 6 or 10 or 15 devotees. В некоторых храмах всего по 6, по 10, по 15 преданных. Here, Bhakti Viksha Mahachakra is responsible for 300 devotees. А лидер Маха-чакры, он заботится сразу о 300 преданных. So, they have so much service. Так много у него служения. And the main service, of course, is training the others, training the chakra leaders, and training the Bhakti-Vaishya group leaders. И, конечно, основное служение — это подготавливать лидеров чакр и лидеров групп. Our mood is, we should not be in a controlling mood, we should be in a serving mood. Конечно же, мы не должны находиться в настроении контролирующего, мы должны находиться в настроении слуги. We should also want to see people blissful in Krishna consciousness. Мы должны хотеть видеть людей в блаженстве и в сознании Кришны. We should feel happy when we see how people are advancing. Мы должны быть счастливы и радоваться, видя, как другие люди танцуют. And feel sad when we see people going away. И очень расстраиваться, когда люди уходят. So we want to help everybody. Мы хотим помочь каждому. And this way, Lord Chaitanya empowers the devotees. Таким образом, Господь Чайтанья, Он дает могущество, дает свои полномочия преданным. A guru blesses his devotees. А гуру благословляет преданных. So this is while one is living at home, one is working, they are also performing this Bhakti Vaishya Seva. Даже те, кто работают каждый день на работе, они все равно могут вести бхакти-врикшу. As far as Rath Yatra goes, every little service is also recognized by Lord Chaitanya and Lord Jagannath. Потому что во время Радха-ятры даже самое маленькое служение очень высоко ценится Господом Чайтаньей и Джаганнатом. King Prataparudra, he humbled himself and Царь Пратапарудра был очень смиренным. in front of the hearts. Because of that service, he was blessed like Lord Chaitanya.
Он имел особое служение, был благословлен Господом Чайтаньи. So, like this, Таким образом, blessings. скорее всего, таким образом мы тоже можем получить благословение. You can all Lord Chaitanya. А он подметал дорогу перед колесницей. It's like it's very common during the rain in Janapuri. It's quite common during Rath that there will be rain. In Jagannath Puri, it's quite common that every Ratha Yatra there will be rain. Every other Yatra will be rain. В Джаганнат-Пури стало обычным делом, что во время Радха-ятры идет дождь. We have some connection problems. Something once in a while stop the connection. This is what we cannot understand. Now it's okay. We don't hear you so well. So, if there's rain there, the devotees go in their wet clothes and still devote to Так как шел дождь, что все ходили в мокрой одежде, и все равно все тянули колесницу. Yes, okay. I hear from the So there was rain, but they still go on Rath Yatra. So there was rain, but the devotees served the Lord in the Ratha Yatra. Итак, шел дождь, но преданные все равно служили Господу на Радха-ятре. Will be stopped by snow. You will be stopped by no, or you will serve. Will be stopped by snow. И таким образом, если вас тут пытается остановить снег, все равно вы не остановитесь. Now it's like that is frozen. Maybe we should cut the video from here. Видите, вот слева, видите, камера? Okay, we can see now. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So the idea is rain or snow on Rath Yatra, on festival we go. The idea is either rain or snow. We go in the Rath Yatra, we do the festival. То есть смысл в том, что будь то снег или дождь, мы все равно пойдем на Радхаятру. Сделай. По-английски это звучало в ритму фраза. И это и есть экстаз. And the Lord, the Lord of the universe, all over the world, all over the universe. Господь Вселенной, Он везде Господь, по всей Вселенной. They showed their unlimited power when they were here. And can you hear me? Cut a little bit. Krishna and Balaram, they showed unlimited power when they were here. Кришна и Баларама, когда они были на земле, являли безграничное могущество. Krishna, when he was just 7 years old, he lifted the Govardhan hill. Кришна, когда ему было всего лишь 7 лет, поднял холм Гвардхана. When he was, say, 12 years old, he was dancing, rasa dance with thousands and thousands of gopis. И когда ему было 12 лет, он танцевал танец раса одновременно с тысячами гопи. When he was 125, he showed the universal form. Когда ему было 125 лет, он показал свою вселенскую форму. And he also spoke Bhagavad Gita. И тогда же он произнес Бхагавад-гиту. When he was just a baby, he sucked the life from Putana the witch. А когда он был совсем еще младенцем, он выпил весь жизненный воздух у ведьмы Путаны. There's never a time that he wasn't God. He wasn't the Supreme Person. То есть не было такого времени в его жизни, когда он не был бы Богом, не был бы Верховной Личностью. When he was attacked by Jarasandha for the umpteenth time, Когда на него напал царь Джарасандха, he got the message from Rukmini, come and see me. Кришна получил послание от царевны Рукмини: пожалуйста, приезжай, чтобы встретиться со мной. So he climbed up along with Balaram. He climbed up a mountain with Balaram. И он спрыгнул с горы вместе с Баларамой. And he jumped Забрался, да? 80 miles. И потом спрыгнул на 84 мили вниз. Unseen by Jarasandha. А Джарасандха его так и не заметил. And he landed on his feet and walked away. И он спокойно приземлился на свои ноги и пошел себе дальше. And he drove his chariot to rescue Rukmini.
and take her as his queen. And he brought the child to Sagamini and take her as her bride. He rode his chariot И на своей колеснице он отправился, чтобы... and take her as his Yes. son. Он на колеснице отправился к Рукмини, чтобы похитить ее в качестве своей невесты. Krishna showed his brother unlimited powers. Krishna showed Balaram unlimited power. Итак, Кришна вместе с Баларамой являли безграничное могущество. But these things are nothing for him. Но эти игры для него ничего особенного. There's one of it. The message just cut. Харе Кришна, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There's one of his extensions. He is maintaining unlimited millions of universes. Balaram is one of his expansion and he's maintaining unlimited. У Баларама одна из его экспансий, и при этом он поддерживает миллионы вселенных. Each universe has unlimited jivas. И в каждой вселенной живет безграничное количество джив. Like on our planet, there are about 6 billion people. The message cut. We don't get. On our planet, On our planet, we have 6 billion people. На нашей планете только живет 6 миллиардов человек. but in its version, there are millions of microorganisms and millions of parasites living. We also have millions of microorganisms И and parasites. One person, миллионы, миллионы микроорганизмов, микробов и так далее. and Krishna as Superstone, he is in the heart of everyone. А Кришна все равно находится в сердце каждого. As the Superstone in the human being, also in the microorganisms. You see also in the human being and also in the microorganisms. Он является сверхдушой в сердце человека и также в сердце любого микроба. But Krishna, he is the person, and he's so wonderful. Кришна — личность, и при этом он такой замечательный. The more you hear about Krishna, the more you can't help but like him. The more you hear about Krishna, the more You cannot help but like him. The more you hear about Krishna, the more you cannot help but like him. И чем больше вы слушаете о Кришне, тем больше вам не остается ничего другого, как просто полюбить его. Mahabharata is mentioned also how Astakama, one day
he approached Lord Krishna. Махабхарата рассказывает, как однажды Ашватхама пришел к Кришне. And he asked Krishna, please I have your weapon, the Sudarshan Chakra. He asked Krishna, please, can I have your weapon, Sudarshan Он Chakra? спросил Кришны, а ты можешь мне дать свое оружие, Сударшана Чакру? But Krishna smiled and said, well, I was getting a little tired of you. He said, then no, I was. Krishna smiled and he said that, well, I'm getting tired of him. But if you want him, you have to pick him up. And if you want him, you have to pick him up. И Кришна улыбнулся и сказал, ну хорошо, если хочешь Сударшана Чакру, можешь ее сам поднять. So Because Sudarshan Chakra is also an expansion of Lord Krishna. Поскольку Сударшана Чакра это также экспансия самого Господа Кришны, he can be lighter than lightest, heavier than heaviest. а Кришна, он может быть легче легчайшего и тяжелее самого тяжелого. So Asatama tried to do Sudarshan Chakra, but he Ашватхама could not move it. пытался поднять Сударшана Чакру, но так и не смог ее сдвинуть с места. As well, And then Krishna asked, by the way, why did you want Sudarshan Chakra? Krishna asked, by the way, why did you want Sudarshan Chakra? А By затем the way, спросил, why do you want Sudarshan Кришна спросил, Chakra? а кстати, а зачем тебе нужна Сударшана Чакра? And Asatama said, well, if I have Sudarshan Chakra, I will be the most powerful person. И Ашватхама ответил, ну если у меня будет Сударшана Чакра, я стану самой могущественной And личностью. tell everyone, Я смогу победить каждого. even you. Даже тебя. And Krishna said, oh, that's interesting. Кришна сказал, о, это интересная мысль. I know. So, Krishna is also witty, he's humorous, and he's very, very wise. Krishna is also witty, humorous, and also very wise. Most Кришна, wise. он одновременно и очень мудрый, и очень веселый юморист. And very wise. So, Krishna, you want to be his devotee. so the more you hear about Krishna, you want to be his devotee. И чем больше вы слышите о Кришне, тем больше вам хочется So, быть его how преданным. can we love if we don't know Krishna about him, if we don't know anything about him? How can we love him if we don't know anything about him? Как мы можем полюбить Кришну, если мы ничего о нем не знаем? So, in the Bhagavatam, it tells us about Krishna and his extension. В Шримад Бхагаватам тысячи историй о Кришне и его экспансиях.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama. So, I hope that you all take advantage of these seminars on the Bhakti Diksha at different levels. Я надеюсь, что все вы получите большую пользу, слушая все эти семинары о Бхакти-врикше для разных курсов на вашей школе. Some of our most experienced and learned teachers are there to serve you. Самые опытные преподаватели здесь для того, чтобы служить вам. But a festival in Sanskrit is called a Maha-Utsav. Фестиваль на санскрите называется словом Маха-Утсав. Ut means to transcend the tama, or the world of the Ут означает... Utshava. Ut means in Sanskrit to transcend the mode of tama. Утсава. Ут на санскрите означает подняться над гуной невежества. So means everybody. Со означает все. Maha means great. Maha means great. Maha means great. Маха означает великий. Большой. So Maha Utsav is a great uplifting for everyone. Итак, Маха-Утсав, Маха-Утсав, означает великое поднятие вверх для каждого. And it includes taking Mahaprasada. Это включается также раздача Махапрасады. You like Mahaprasada? In the Anyanti festival, when they heard that Lord Nityananda was giving a Mahotsav, hundreds, thousands of people ran. Когда Господь Нитьянанда проводил фестиваль в Панихате, туда собрались тысячи преданных. So, our having festival is a part of the Having festival is part of Bhakti Vriksha system. И проводить большие фестивали – это тоже часть системы Бхакти-врикша. We have our weekly festival. У нас есть еженедельный фестиваль. Also, we get together. Charlotte. We have chakra meetings when we get together. У нас также есть That festival. встречи на уровне сектора или чакры, такие небольшие фестивали. So, chanting and dancing, the holy name is also a festival. Chanting, dancing and feasting is also a festival. Петь святые имена, танцевать и пировать – это тоже фестиваль. Serving Lord Jagannath is a big festival. И служение Господу Джаганнатхе – это всегда большой фестиваль. Lord Chaitanya said
he would not meet a king, and therefore he did not meet officially a top Rudra Maharaj. Chaitanya said he will not meet a king. Господь Чайтанья говорил, что никогда не встретится с царем, с Махараджем Индрадьюмной. Therefore, he did not meet Prataparudra officially. Поэтому официально он не мог встретиться с царем Пратапарудрой. Prataparudra Maharaj was advised by И поэтому Махараджа Пратапарудра получил совет от Сарвабхаума. Ramananda go and ordinary dress, see Lord Chaitanya. Prataparudra Maharaj was advised by Ramananda Roy to go in ordinary dress to see Lord Chaitanya. Рамананда Рай посоветовал Махараджа Пратапарудре одеться в обычные одежды и прийти, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей. He took mission from the devotees and massaged Lord Chaitanya's legs when he was resting on a stub of stone. И он получил благословение от преданных, и он зашел в сад и начал массировать стопы Господа Чайтаньи, когда тот отдыхал после танца на Радхаятре. And he started to read the Gaudiya Gita. He started to recite the Gaudiya Gita. И он начал цитировать Гопи Гиту из Шримад Бхагаватам. Lord Chaitanya sat up. Господь Чайтанья поднялся. Lord Chaitanya sat up. Lord Chaitanya sat up. Господь Чайтанья сел. He sat up. S-A-T, sat. Yes, yes. Hare Krishna, Lord Hare Chaitanya Hey, sat up. window. Lord Chaitanya sat up and he told Prataparudra, I don't know who you are. И Господь Чайтанья сказал царю Пратапарудре: я не знаю, кто ты. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Lord Chaitanya suddenly sat up. He was lying down. He sat up and said to the Maharaj Prataparaudra, who was dressed in an ordinary dhoti, Господь I Чайтанья, do not know who you are, который до этого лежал, он but присел и сказал царю Пратапарудре, который был одет в обычные одежды Вайшнава. Он сказал: я не знаю, кто ты. you have given me a dream. First, Yeah, but you have given me the jewel of verses from the Srimad Bhagavatam. Но ты подарил мне бриллианты стихов из Шримад Бхагаватам. I am a sannyasi. So I have nothing to give you. И поскольку я саньяси, мне нечего дать тебе взамен.
I just wanted to give you a verse. A big embrace. Я просто хочу от всей души обнять тебя. And he put his arms around Put his arms around. Prataparudra. И он He put his arms around Prataparudra. своими руками обхватил царя Пратапарудру. And then he lied down here. And then he lay down. И затем снова лег. Who there would like to get Lord Chaitanya's mercy like this? Кто из вас хотел бы получить такую милость Господа Чайтаньи? So, this is all because Prataparudra had swept the road before Lord Jagannath. И все это только потому, что царь Пратапарудра смиренно подметал дорогу перед Господом Джаганатхой. A little service to Lord Jagannath praises Lord Chaitanya. Такое скромное его служение Господу Джаганатхе покорило Господа Чайтанью. So, I hope you all have a very blissful time at Rakata. Я надеюсь, сегодня все вы с блаженством проведете время на Радхаятре. And I hope you have a very fruitful time at the Bhakti-Diksha seminars. И также с большой пользой проведете время на этих семинарах по Бхактиврикше. And I also hope you make many devotees and save many souls. Many devotees. I hope to make many devotees and save many souls Я this winter. This winter. надеюсь, что этой зимой вы сделаете еще много преданных и спасете много обусловленных душ. Very soon the temple construction of Nassau will begin. Construction. I hope very soon the temple shall begin. Я надеюсь, что очень скоро, наконец, начнется строительство храма в Москве. So please, Oh, we couldn't get the last part, it was frozen. to offer to Devi. making many devotees. You are making many devotees. Вы Offer to the deities by offering many new devotees. вы можете совершать подношения божествам, приводя к ним много новых преданных. I don't know if it's possible to have questions and answers. I don't know if it's possible to have question and answer. Я не знаю, сможем ли мы устроить ответы на вопросы. Yes! You can try a few. Try a few. Мы можем попробовать несколько, два вопроса. Есть вопрос. Okay. Почему Кришна не убил Джарасанху, а спрыгнул с горы, и почему он не разобрался с Джарасанхой? The question is why Krishna didn't kill Jarasandha, but instead of that just jumped from the mountain and went away. Наставил.
he was asked by Mother Earth to reduce the burden of the earth by giving the soldiers. Его попросила Мать-Земля уменьшить бремя демонических солдат на ней. So every time Jarasandha was defeated, he went back alone. И каждый раз Джарасандха приводил с собой новую армию, которую Кришна уничтожал. And all his forces, which were thousands and thousands, were killed. Таким образом удавалось уничтожить тысячи и тысячи демонических солдат. He gathered new horses. He would gather new horses. He would gather new forces. И затем Джарасандха приводил следующую армию And attack again. и нападал на Кришну снова. Again, Krishna's forces would annihilate all Jarasandhas. Again, Krishna's forces annihilate Jarasandha's forces. И затем опять армия Кришны разбивала полностью армию Джарасандхи. But Jarasandha was allowed to live. Но Джарасандха каждый раз позволялось уйти в свояси. So he came again and again and again and again. И он приходил снова и снова и снова. Each time a new batch. Каждый раз приводя с собой новую армию. And Vina killed not Krishna. И который в очередной раз убивал Кришна. So Jarasandha was helping Krishna to relieve the burden of the earth. Таким образом, Джарасандха помогал Кришне освобождать землю от ее племени. Еще вопрос? Как можно заботиться о преданных, которые в интернете там читают или слушают критические какие-то лекции, потом отходят от общества преданных и не имеют даже желания общаться? How can we help devotees who have read in the internet some critical materials about ISKCON, and because of that they don't want to associate with devotees? Yeah. Yes, yes. These critical materials are usually made by the critics. Имеется в виду материалы ритвиков или? For some example, rituals and some others. They have no positive philosophy to back up their theology. Но у таких людей нет никакой позитивной философии или теологии. So they assume a destructive mode. Они просто стремятся что-то разрушить. And they try to find faults. Они просто пытаются искать недостатки в преданных. If you listen to them, I'm very bad. Если вы слушаете их, If you listen to them, then it's very bad. то это очень плохо. I am also bad. They say I'm a killer. They say I'm a killer.
Меня они тоже как только не называют. Они говорят, что я убийца. They say all kinds of lies. They say all kind of lies. То есть, короче говоря, любая ложь идет в ход. So if you use it to explain what the big teeth are, then they don't read. Если вы объясните преданным, кто такие эти ритвики, то они перестанут это читать. Like that, people, they can make up things and say anything they want on the internet. Ну, просто это свойство интернета. Свойство интернета, что можно писать все, что угодно. So, we need also to fill the internet with positive sites. You also need to filter the internet with positive sites. Поэтому мы должны как можно больше в интернете давать позитивной информации на сайтах. Now, if someone has been poisoned by seeing these critical sites, Если кто-то отравился, увидев эти сайты ритвиков, it's best sometimes to get a friend or that person to talk to that person about the internet, about big takes on the internet. нужно, чтобы кто-то с ними об этом поговорил, кто-то рассказал им правду. Yeah. Can you repeat the last part because we have some confusion? Thank you. Best to get a friend of that particular person to talk to him about the critics and the critics. Thank you. То есть, лучше поговорить с каким-то человеком, который сможет рассказать правду в отношении всей этой критики ритвиков. Only work is to find some fault. Your only work is to find fault. Единственное, чем они вообще занимаются, они просто ищут недостатки. I don't care if it's true or false. И их не волнует, правда They don't care. это или ложь. Если бы они захотели, они бы и в Кришне недостатки нашли. Like that, you can find fault with anyone if you want, if that's your purpose. Like that, if you can find fault in anyone if that is your purpose. То есть недостатки можно в любом найти, если это является вашей целью. Swami accept lies, then it opens the door. If you accept lies, If you accept lies, certainly it will open the door. If you accept lies, certainly you will open the door. Если вы принимаете ложь, то вы, несомненно, раскрываете двери. they tried to stop me from traveling. They try to stop me from traveling. Они пытаются прекратить мои путешествия, остановить меня от поездок.
так, что если вы слушаете эту ложь, то вы совершаете оскорбление Господа. Эй! They didn't want me to go to Russia. They didn't want me to go to Russia. Они хотят, чтобы я ехал в Россию. Mm. But we want you to go to Russia. Ари! Ари! He hasn't finished. The president wanted to come. But they have written some lies to the border customs. They even said some lies to the border customs. Они даже какую-то ложную информацию направляют на для пограничной службы. Then we have the immigration office send out proper notice that these are mislies. They sent to every And they had- immigration office. Oh yeah. Then we had They sent to every office Yeah. letter with all these lies. Они рассылают по всем иммиграционным службам, then we had the immigration office send out a letter that these are all lies. рассылают письма с всевозможной If ложью. I was a killer, they wouldn't tell. So if I was a killer, they wouldn't let me to travel. Сообщая, что я преступник, и чтобы мне не позволили путешествовать. So the teacher said, he asked Gutaya, he has a very good experience. You ask Kautiya, he's You going can to ask Kautiya, he has a very good experience. Спросите у Гултея, Прабху, он хорошо с этим всем знаком. But they said I'm the number one anti-victim. They said I'm the number one anti-victim. So I said, Anti? Они говорят, что They я... say I'm number one anti-victim. Они говорят, что я антиритвик номер один. so they want to get me anyway. So they want to get me anyway. И они не хотят позволить мне So they want ехать, to get me anyway. не хотят позволить мне ехать никуда. They all said me, please, you're one of the 11. Be a victim for we'll send it on to you. They offered me that you are one of the 11. So we'll send it on to you. So we'll send everyone to you. Be the official retreat Be an official Ritvik. of Они говорят, поскольку вы один из 11 тех самых лидеров, которые назначил Шрила Прабхупада, то мы всех будем посылать к вам. So they said that you act as official Ritvik, you will send I will be sent to said this Prabhupada GBC. I said I just follow Prabhupada and GBC. Я сказал, я отвечаю, я просто следую I said Прабхупаде GBC.